Good afternoon. My name is Hejia Micaela Argomela and I'm a BSRT2 student, and I am currently taking a digital radiography for this semester. And in this video, I will be discussing the different aspects na present sa digital radiography and what I've learned so far for this semester. So, before I begin, I'd just like to give a brief lang introduction as to sa atong digital radiography, because digital radiography is like a different method of attaining diagnostic imaging, pero kanang mas fit na siya for this specific generation, because previously, before kanang murag na implement na kasangatanan ang digital radiography, we mostly use ang karon nagamit ka pa sa mga sa kanabitang less advanced nga mga areas lang kay kanang before magamit man gud sige og mga conventional nga methods like kailangan pag-film and mga dark rooms kana, pero with digital radiography it kind of eliminates the necessity para anang mga butang, especially since convenient pud siya. It'll be I know nga more siya gasano kanang advantage disadvantage thing, so that's gonna be discussed later on sa video pud noon. So far sa akong nakuha gid karon nga idea bahin sa digital radiography throughout this semester is that it's continuously improving bitaw. It's kanang padayon siya sa iyang mga improvements, because nearly every year na ay gi-introduce nga bagong technology nga dapat makat-on, dapat nga pwede ma-implement as a means of kanang mas nindot na noon nga pagkuha og mga diagnostic imaging. Although murag progressive pa siya nga work, like it's not as established as ang mga conventional methods, pero it's a way of establishing something new nga pwede makahatag pag mas daghan nga benefits nato. Because there are benefits gid sa tong digital radiography, like there are a lot of benefits. It's balance lang gid siya ang mga benefits and mga disadvantages pa niya. So this video will be divided into four parts na siya para mas kanang smooth ang flow sa pag-discuss. So for the first part, we'll be discussing about the components of both computed radiography and also direct radiography, and then kahuman sunod ana are there advantages and disadvantages, ang how images are acquired, ang image acquisition nila, and ang ikaupat are the principles and processes involved for these branches sa atong digital radiography. So the first part of this video will be about the components of both computed radiography and direct radiography. So first is akong i-mention is ang computed radiography. Now, since components pa ni siya, it's gonna be more elaborated later on throughout the video. Pero for now, I just wanna give the basic parts sa atong computed radiography. Like there are a number of different machinery nga nagtabang og suporta sa ato ang computed radiography in order to produce a digital image. So first part, I consider kanang ang importante sila tanan, pero I consider three of them to be one of the most important mga parts niya, because it allows for the actual conversion of the image into a digital one. So ang first akong ganang i-mention is obviously ang cassette. So for this kind of kanang imaging acquisition nga mode, it still requires the use of the cassette, much like sa atong conventional, because similar gapon siya og features pero similar gapon siya mga features, pero lahi na ang method of attaining kanang ang sa atong image karon. So first is ang cassette. Ang atong cassette is filmless, di na taga-require of film for computed radiography. And then the next one kay ang CR plate or ang atong imaging plate. For our imaging plate, na siya special nga function, na siya principle nga gi-operatan para sa atong image acquisition. Na siya kanang principle nga gi-operatan po, which is gonna be discussed again later on sa video. So after sa ato ang CR imaging plate, kay naa ang ato ang digitizer. So ang digitizer important ni siya sa nga tanan gyud, kay siya mo'y kanang hatag nato sa ability nga ma-digitize gyud ang ato ang
ang atong image nga nakuha through conventional means. It kind of functions as the dark room bitaw, kay sa conventional kailangan pa man tag dark room para maka-process sa image, pero with computed radiography we only need a digitizer para makuha na to ang atong digital image. There's a process involved ani niya, and again it's going to be discussed later on sa video. So apart na nila, there are also I also want to mention ang ato ang ID station. Na-explain po ni siya sa mga the ID station is a specific murag kuan bitaw place. Di siya actually physically nga place, pero kanang dira na to makita ang information sa atong mga patients. Like di na sila kailangan magdala pa og kanang mga paper or unsa ba, kay naa na tanan dato sa ila ang kuan, sa ilang murag mga files dato nga nakabutang. That's the purpose sa atong ID station, which is really important pod kay kanang kuan di na magkawala-wala ang mga documents. It's efficient compared sa conventional na ang mga means nga kailangan pa tag mga filing station or unsa ba dira kana. So special mention ag katong ato ang ID station, and also atong viewing station. It's ang atong mga monitors para ma-view gud ato po ang atong mga images nga na-digitize na siya, because after na-digitize na atong image na magkailangan man taog ka ng mura bitog a medium to view these images nato. And so far these are the components that I want to mention for computed radiography. Part of this video will be about the components for our direct radiography. So for this, since na-mention na ako ang components atong CR, I will now mention ang mga important na parts pods ang ato ang DR kana siya. So our direct radiography nga kuan nga branch, I guess, kaya kanang kuan nani siya yang kaugalingon pod nga two sub-branches. Na siya two sub-branches. We have our indirect conversion and our direct conversion. Kani silang duha, it's worth mentioning nga kanang kuan mo nang gilain sila because they also require different components to produce their own digital image kana sila. So to begin, makabalo nang the process will also be explained later on sa video. Pero for now, let's focus on the components. So for indirect conversion, it requires the use mainly sa imo ang scintillator nga layer. Nakay scintillator for indirect conversion, because indirect conversion operates on the principle nga kailangan pa siya og kanang light emission. Kailangan pa siya light emission in order to kanang to facilitate the production of your digital image. So you have your scintillator layer at the very anang kuan nga mo bangga dira, mo kuan salo sa imong mga x-rays for light conversion. And then the next layer kay ang photodiode layer nato. The photodiode layer is important because it takes that light na na-convert sa tong scintillator layer and transforms it into an electric charge. This electric charge is then absorbed by our TFT array. The TFT array kay kanang murag gina-comprise na siya o kanang kuan daghan nga mga detector elements. And if mo nang importante ang mga detector elements nato, because one detector element is kanang representative of one pixel sa atong digital image na ayon. So through processing, again it's going to be discussed later on sa video, through processing kay kanang maka-obtain na din ta sa atong digital image. Pero those three are what I consider as one of the most important gud nga dapat na mention: ang atong scintillator layer, ato ang kuan photodiode layer, and then ang ato ang TFT array. So after ang atong indirect na conversion comes our direct conversion. For direct conversion, it doesn't really require the use of a scintillator. I know it doesn't require the use of a scintillator at all. Hindi siya para sa indirect nga nag-require og use kanang kailangan apay light conversion mahitabo for the process to be kanang kuan facilitated. Siya kay dili. Ang iyaarang kailangan is ang kanang bitang murag kuan semiconductive nga layer. Your semiconductive layer is represented as amorphous selenium. So mo na siya ang ato ang kuan, ang atong semiconductive layer. That's it. And then after sa itong semiconductive layer is ang TFT array. So again,
mo paan ang ato ang x-rays mo bangga siya una sa atong amorphous selenium na layer, and then mo igot na siya sa atong TFT array. This process will also be explained further on. So for now, that was what I wanted to talk about regarding the components of both CR and DR. There are plenty of important parts good for the both of them. Like there are so many parts nga nagtabang para makagama sila og digital images. Pero for now, I just really wanted to mention those specific parts because they're kind of the basis ng good pod kung unsaon paggama sa atong digital images, unsaon pagpahitabo sa atong mga processes. So after the components of digital radiography have already been discussed, for now I will continue with the advantages and disadvantages of each of them, like for computed radiography and for direct radiography. So for the first part, I will be talking about advantages and disadvantages of our computed radiography. Now, I'm sure that there are a lot more disadvantages and advantages for this kind of method of attaining digital images, but for now, I'm only gonna shorten it for the sake of the length of this video. So I've chosen 3 of each, 3 advantages and also 3 disadvantages para ma-mention sa atong computed radiography. So I think ang pinaka-nindot ba input sa atong computed radiography is that it allows for image adjustments. There's a kanang dili kung example kanang nasobraan ra ang image ka-exposed or unsa ba, pwede pa siya ma-save nato. Pwede pa siya ma-save through adjustments. There's a thing called windowing that allows for adjustments sa ato ang kuan, sa latitude sa atong kuan, sa atong image. So that's why it's an added benefit. That's one of the most advantageous parts sa atong computed radiography nga system. The next advantage is that it's less costly. And kana bitong it's for a good price for the kind of quality nga iyang nahatag pod. It provides good quality for the price nga it's bought. And then the next is it's really compatible with most of the systems nga na gamit gyapon nato hangtod karon. It allows for compatibility with other systems kana siya. For disadvantages, there's ang problema niya is that it requires a higher patient dose good. Mas taas ang patient dose gina-require sa itong computed radiography. And the next one is that there are gonna be additional costs. Yes, it's less costly, pero you're gonna have to pay for any kind of damages. Like for example, cassette damages. You're gonna have to pay for an additional fee para maayo na pud to, ana siya. So that's one disadvantage na pud. And then the next one is computed radiography really kanang nag-require na noon siya nga ang ato ang tech mismo kay muhawa siya sa area iyang mabiyaan ang patient to process the image, because after exposure and nato sa tong image, di man pwede dapat nato na kanang padugayon because ma-degrade man ang quality adto niya. So dapat immediate processing dayon. It requires the tech to leave the patient alone, which is dangerous, especially if kanang ang patient ra usa wala siya kauban. So those are the disadvantages and advantages para sa atong computed radiography. Now for direct radiography. Sa atong direct radiography, there are a lot of advantages gid pud para niya daghan siya. Pero for now, for the sake of this video, I am going to mention only 3 gihapon. And also for ang sa atong disadvantages, there's not a lot of disadvantages for direct radiography because again, it's an improvement of the conventional method. So kabalo yuta nga daghan siya mahatag sa ato. Pero for direct radiography, I chose two disadvantages para sa ato ang direct radiography. So first part is ang advantages na po. Ang atong advantage is that it provides a really high quality. Kanang importante gid sa nga tanan sa ato. Kanang ang atong quality is a determining factor sa atong mahatag nga diagnostic information. So importante siya. It requires a lesser amount of radiation dose. Di na siya kailangan kay daghan kaysa nga tanang nga radiation dose. It's that good. Munang atong digital radiography is
is good in the long run. Kana siya. It's more efficient. It's time efficient because dili na ta kailangan maghawa-hawa pa sa room or kanang kailangan pa ta kita pa mo dala di adto because it's all connected naman digitally. It's all connected, like na ang imong pasahon dito sa lain nga kuan nga lain nga room ba or asa sila sa part sa hospital, pwede na nimo siya i-input to sa system kay para siya na may mohatod through the PACS system, which is also a really useful part sa ato ang digital radiography. One of the greatest advantages nga naa nato para sa digital radiography. So for our disadvantages, kailangan ta og dako nga kwarta gud para maka-obtain ta og kanang digital radiography nga kuan nga methods, because ang kamaot mo gud ani niya nga system is that it's not compatible with most of the systems nga that are still currently in use karon para nato. So that's why I consider it a disadvantage kay mahal siya, and even if mahal magali siya, mo kuan siya, kailangan ka magbag-og yun og kanang mga system para mo kuan siya, compatible siya sa imong gi-employ nga kuan digital radiography ng mga systems pod. So kailangan pa ka mo bayad na pud og dako. So these are the top 2 nga disadvantages gid para sa ako. Kay although nindot ang benefits niya, ang kana man yung paghatag nato sa atong ay kana man yung kuan so ano to siya pagbutang sa hospital ang hospital or facility ang atong problema dayon, because if dili ka advance ang lugar or kana bitong it doesn't have enough or it doesn't kanang make enough para kanang makasupport o kanang kuan digital radiography, then kanang dili kayo nindot ang imo ading system nga ma-produce. So far those are the advantages and disadvantages that I wanted to share. So to continue my video presentation, now I will be talking about the image acquisition for the computed radiography method. So with image acquisition, actually, I think it can be kanang computed radiography can be described as murag kanang the same way, it works the same way as conventional radiography, except nga makaproduce lang gyud ta og kanang kuan digitized nga image. Lahi lang ang kanang murag ito kang ang atong pag-acquire sa image, and also through other means nga dili through physical processing, kay I know dili through chemical nga processing, through physical means kay magamit man tag ka ng mga digitizer nato. So I've already mentioned the important parts sa ato ang components nato sa atong computed radiography, atong digitizer, ang atong imaging plate, the cassette, ang atong mga viewing stations, all of those things, and it can even be connected pud sa atong PACS system, which makes it even more useful. Pagid also in terms of efficiency nindot pud siya kay again connected to sa PACS. With computed radiography, the way to acquire the image is by again we begin by exposing the patient. So after exposure nato na magawas ang mga remnant nga x-rays. Pagawas sa remnant x-rays, it interacts with your cassette, and inside your cassette is your imaging plate. So naanay function, naanay principle behind sa pag-work sa atong imaging plate, and it will be tackled kanang a little bit later on. So again, balik ta, it targets the cassette, and then afterwards muigo siya sa atong imaging plate, and then agatong imaging plate, it stores all that kanang na siya phosphor layer, and that phosphor layer kay dira nato makuha ang atong latent image, dira ma-form ang atong latent image sa phosphor layer. And kahuman after ana niya agatong murag mo settle ang agatong energy dato. So kato, then ang dapat atong hinumduman is that after exposure, it's highly nga recommended gyud nga immediately after sa atong pag-expose kay dapat ma-process nato siya kay para dili ma-degrade ang atong image quality, because the longer you take in kanang murag imo pa siyang pagbabiyaan ang imo ang pag-process, then naay chances nga magkahinig kawala tong energy di adto. So best nga imong i-process immediately.
So sa imong digitizer, imo nang ibutan nato imong kuan, ang imong imaging plate. Pag abot nimo diadto is ang mahitabo ana agkatong kuan, the electrons that are that are within the phosphor layer are kanang re-excite sila pabalik. This is known as kanang photostimulable luminescence nga effect. This is the PSL effect, and it's a principle that's gonna be kanang more discussed on later. So with the PSL effect, it allows for the acquisition sa atong image nga na form. So ang first nga mahitabo adto niya is that ang atong imaging plate atong ibutan sa atong digitizer, and then kahuman naay laser nga mo scan niya. The laser kay kanang helium neon. So agkato siya mo re-excite balik sa atong sa atong mga phosphor, sa atong electrons nga naa na diadto. And afterwards, after silang excitation state, kay naatay photomultiplier tube. The photomultiplier tube serves to amplify that signal nga mo padulong hatag sa ato ang kanang analog to digital converter. The analog to digital converter is what allows the digitization of our image, because gikan atong signal nga pang analog lang, iya nang i-convert na dahil kanang into a digital nga image adto. So atong gikan sa atong phosphor layer, it gets scanned by our gikan sa atong phosphor layer, and then ang laser kay mo scan siya para ma-excite balik, and then kahaman that signal is then taken by our photomultiplier tube. It amplifies the signal nga atong nakuha, and then it sends it over sa atong ADC sa atong analog to digital converter. And kahuman it can be connected na dayon sa atong monitor, and then makita na pud nato siya sa ato ang monitor after sa atong pag-process atong image gikan sa digitizer, because it's also connected naman pud sa kanang mga viewing stations nato. So viewing stations, and even pwede na pud siya ihatod dayon sa atong PACS. So that's how images are acquired sa ato ang sa atong computed radiography nga part. Since nakatakol nako sa ato ang kanang image acquisition for computed radiography, I will now tackle kung saan pagkuha sa atong images through direct radiography. So direct radiography, ako naingon miagi pod, is naa siya duha ka buok sa branches niya nga kanang makategorize siya. We can use indirect and direct conversion. So these two processes, they have different components lagi pod. So for the first part, sa atong indirect conversion, I'm gonna talk about how images are acquired through indirect conversion. Although both of them they provide the same product nga atong makuha, a digitized image sa anatomy nga atong gipikan og atong gi-expose sa X-ray. Ang ilaang pamaagi is quite different, especially since again ang indirect conversion, it requires the use of a scintillator. So kani siya. With indirect conversion, it starts off with after exposure, and then kahuman those remnant X-rays will hit a scintillator layer, because again it requires the use of a scintillator. So that scintillator layer takes those X-ray beams and then iyatong i-convert into light. And then below sa tong scintillator layer comes our photodiode layer. Now our photodiode layer, it serves as a kind of silbi mo siya converter gihapon in a way, kay pag-igo sa light, it takes the light given off by the scintillator and converts it into an electrical charge, because these electrical charges dayon, they're gonna be detected by our TFT array. The TFT array, again, I'm gonna mention the TFT array nga naa siya mga detector elements, and these detector elements are then visualized sa atong digital images as pixels. So kana siya. So after ma-convert na ang light into electrical charges via our photodiodes, then pwede na siya maato sa itong TFT array because ma-detect na siya. And then through detection,
kay murag iya na din na siyang kanang assignan og mga values, and then katong mga per part to sa image, they're assigned pixel values nga pwede na din nato makita once the image has been processed. Makita na din nato siya diadto sa ato ang actual na gyud nga image na sa tong monitor. So that's how you acquire an image via indirect conversion. For direct conversion, it's still the same kind of process but with different ng kanang components used. Kay for direct conversion, it doesn't require the use of a scintillator. It no longer requires the use of a scintillator because diretso na siya. It interacts with an amorphous selenium nga kuan nga layer nga naka overcoat siya mo siya top layer sa ang ato ang TFT array with it's semiconductive. So when the X-ray beams kanang target the amorphous selenium kay kuan naanay kay electric charge, and with these electric charges again pwede na din siya ma-detect sa atong TFT array. And same as the process po sa atong indirect conversion, you can acquire your digital image na dayon after it's been assigned specific values per part sa ang ato ang nakuha gikan sa atong image. Like after assigning those specific values, makita na din nato siya sa ato ang monitor screen. So that's how image acquisition works for both indirect conversion and direct conversion. For the final segment of this video, I would like to talk about the principles and processes involved sa atong digital radiography, specifically sa atong computed radiography and sa atong direct radiography. So, first, ang computed radiography. In regards to kanang computed radiography, there's one specific principle nga dapat natong hinumduan yun. It's the PSL effect. I've already mentioned it kanang koan earlier in this video, but so I'm gonna elaborate on it further. So, the PSL effect, or known as the photostimulated luminescence effect, is ang kanang murag giun sa pag-release na sa ang atong energy dito sa atong phosphor layer. So it begins by katulagin na expose ng atong imaging plate. The energy is stored within sa atong phosphor layer. So kana siya phosphor layer, it's where our electrons are stored. So how do we take them out gikan diadto and to obtain the image nga naa diadto? So we use a method kanang by exposing it to a laser beam or a laser scan. Unsaan siya. It's in the digitizer, this laser nga atong gamiton para pang-expose. So again, nasa tong phosphor layer, and the way to get this information within our phosphor layer is by exposing it to a laser scan. We insert our imaging plate inside the digitizer, and then we let it get scanned by the laser so that agatong phosphor layer matarget na po dayon to iyang mga electrons, ma-re-excite sila balik, and once this re-excitation occurs, naay murag signal nga ma-produce, and this signal is taken again by the photomultiplier tube, and then kahuman that photomultiplier tube amplifies that signal para madala siya padulong sa atong analog to digital converter. And again, as previously stated in a video, ang atong analog to digital converter, it allows for the digitization of our image para ma-view na to siya sa atong mga monitor na dayon, and also para ma-hipo siya, ma-store siya sa atong PACS system. So that's how the PSL effect works, and it's specific sa ang ato ang kuan computed radiography nga method of acquiring images. Another method another process involved sa atong computed radiography is unsaon pag-erase sa atong images nga nasa atong imaging plate for reuse na dayon, because that's one of the benefits sa atong computed radiography. It allows for continuous reusing of our imaging plates hangtod maybe maabta na ang iyang murag limit, like mga agatong na mention, mga 50,000 scans or more or unsa pa. So the way nga atong matangtang ang atong mga images nga naka-input or nabilin diadto sa ato ang sa atong imaging plate is by exposing it to bright white light. So para matangtang atong images, we just expose it og tarong sa ang atong sa atong white light, and then wala na din siya, and
gonna be good for kanang reuse na dayon. So that's it. So again, since I've already mentioned the principles behind our computed radiography, I want to proceed with the processes involved sa ato ang digital radiography. So in this final segment, I'm going to talk about a little bit about atong direct radiography. Yes. So unlike sa ang ato ang computed radiography, it forgoes the use of a cassette. It no longer requires the use of a cassette because in its place are kanang X-ray, kanang sensitive kanang nga mga plates that are immediately exposed to the X-ray beam, and then kana sila kanang in a simpler fashion, in a simpler way of explaining things. Those imaging plates take that captured image and then they transfer it immediately sa atong monitor, which allows for immediate viewing. And one important thing that I also want to mention within this video is the archiving. So as we know, as technologists, or even as aspiring technologists, students, archiving is given so much importance kay kanang it allows for kanang bitong storage of information nga pwede na to magamit later on for further information kana siya. So archiving before was really inefficient, I suppose, because pwede mawala ang mga documents or ma-degrade ang mga files, especially since physical copies sila, pwede makawat ba or unsaon. With the introduction of the PACS system, the picture archiving and communication system, it allowed for the removal of kanang mga physical nga mga kilanganan nato nga dapat pata magbitbit ani nga mga papeles or unsa ba, because we don't need to store it inside physical rooms na dayon. We don't need storage rooms para sa itong mga information, because the PACS system is readily made available. Like after acquiring the digital image, we can upload it. It can be uploaded diretso to sa system, and anyone nga yung tagag-access adto kay pwede siya maka-open up adto dayon nga image for viewing, for diagnosis, and you know, it also promotes nga kanang easy kanang interactions between kanang mga medical workers ba nato, because they can all access the same file without actually having magtag pa sila, or kanang dapat pa sila magkita aning lugara, or dapat pa na mo adto sa laing department. No, because they can use the PACS system as a way of connecting with each other. Then like maka-provide po sila mga diagnosis, makatabang din sila sa patient. And also for archiving, it doesn't allow, or there won't be any more losses na din of information, of data, because you can just pull up the file. You don't need a physical copy of the file. So those are one of the most important principles, and also the processes involved sa atong direct radiography. So that concludes the end of my video actually. So thank you so much for listening, and that's all. Thank you.